Salibonani bathandekayo kumthombo wempilo. Mina igama nginguMcNaught Chuma. Ngizakwenza le video ngizama ukuchaza ngeconstitution ngoba it's like ngabona abanye besithi le constitution esilayo iqondile njalo ilungile kababoni maphutha kuyo. But mina ngithe ngikhangela ngabona ukuthi kunamaphutha in the sense ngendlela okubhalwe ngayo, kube khona amaphutha egrammar nama spellings, kube khona futhi namaphutha awe sense because ungakhangela idocument libhalwa kuthiwa he, his, instead ukuthi silapho ukuthi ku-electwe omama labo kumele bebe considered ukuthi bakhona lapha ku document le. So akula she phakathi kwe document le, of which mbona zani is unfair ukuthi sibe exclude omama. So i-constitution yethu ifanele ukuba inclusive, kube khona omama kube khona ubaba. Ngizathi ukuvula idocument leli ngihambe ngitshengisa abanye sishare, abanye phela balakho ukuthi beyenze i-conclusion ngokukhangela nje idocument uyabona ukuthi libhalwe kahle, yonke into ikhanya inhle, lama-page numbers lani lani, kodwa bengabalanga bakhangelisisa kahle ukukhangela ama-sentence construction le-meaning, kwenzela kusasa nxa sekuvulwa i-constitution sokulokunye ukudinga iziqondiso ze-constitution ngoba yi-backbone ye-operation yethu esizakuba nayo. So kumele ukuthi ibe yinto eqondileyo. So ngizavula i-constitution le and then go through it sonke sishare ukuthi libone wonke umuntu sibe ku-same page, ukuthi lalapha nxa sengenza iziqondiso abantu bebona ukuthi ngiqondise ngaphi. Angiso lawyer kumbe ngilolwazi lama regulations athize aweZimbabwe lawo ngiyawazi, la amanye amazwe ngiyawazi. So lapha sizazama ukuthi silungise i-document elizaba between wonke amazwe kube covered, even though a project izabe senziwa centrally kithi eZimbabwe. So mainly maybe backbone of the constitution yethu le sizayenza ukuthi igxile kakhulu eZimbabwe, iloba izabe operator externally South Africa, Australia, UK, Botswana langaphi ngaphi. Yeah, so ngizavula i-constitution siqhubeke ngihambe ngikhombela lapha embona khona kungazani kulamaphutha adinga ukuthi isikuqondiswe. Ngizahamba lapha ngishiye. Mina ngike ngayivula le document ayenza ukuyiprinta ngoba ngisase-ancient ngafunda kudala sibale ephepheni singabaleli ku-computer, so bengenza ukuyiprinta ukuthi ngiyibale kahle ngihambe ngimaka lapha engicabanga ukuthi khona kudinga ukuthi kuqondiswe. Ngizayivula leli document ukuze sishare sonke sibonisane. Right. Ngizaqala ekuqaleni kwe-document leli. Bengabe ngikhangela nje hamba ngimaka. Ekuqaleni kwalo umthombo wempilo. Ekuqaleni kwalo lapha angazi ukuthi elisha i-document sizadinga ukuthi siqhubeke yini nge-symbol le yomgodi wamanzi. Nxa abantu beyithanda i-symbol le sizayichinja, kodwa njengoba singabantu abale logo bengicabanga ukuthi mhlawumbe singasebenzisa ilogo yethu entsha kube yiyo ezangena lapha. Kodwa nxa ukuthi abantu balo besathanda lo mpikitsha singawuchiya khona ngoba umthombo wempilo ngiyathemba. Kodwa abantu bazakutsho sesile logo phela sokufanele ukuthi zonke izinto zethu zibe consistent, sihambe le logo. Bengicabanga mina lapha phezulu lapha ispelling sokuthi umthombo wempilo kahle kahle kakula separation lapha. Ispelling esiqondileyo angazi ukuthi sispela ngani, sisebenzisa isiZulu kumbe sisebenzisa isiNdebele. Kodwa ngesindebele uwempilo ibala elilodwa. So sifanele ngamabala amabili la siyathi umthombo wempilo, kuyabe kuhlangene lokhu uthi wempilo. So ngenye into nje engicabanga ukuthi izadinga ukuthi iqondise ukuthi abantu bona bathi kufanele ukuthi lapha kube yi-one word lo wempilo lo ngesindebele. Angazi ukuthi sigxila ngesindebele kumbe silandela isiZulu kumbe liphulima ngazi. Ngizabuya sikhangele lapha ibizo le
organization yethu mbona ukuthi ama-document amaningi esesilawo manje athi thina singumthombo wempilo kodwa asinayo u-community project lo kumbe isisusa salelo kuzeni sasithi senza ama-projects achiyeneyo yini angazi kodwa ngokuzwisisa kwami so far ngangenayo ingazani sikhangele ngezempilo mhlawumbe lokuletha amanzi kuma-institution lapho kuyabe kudingakala khona kodwa angazi ukuthi kumbe kuzaba lamanye ama-projects yini azakwenziwa abantu kuyamele ukuthi betsho sisasuka sosibhala i-constitution sikwazi ukuthi sizaqhubeka sisithini excuse me ibizo le-organization mbona ama-documents amaningi athi umthombo wempilo kalakho lokho okunye okulandelayo so nxa abantu bevumelana labo sa-correcta khona lapha labo suselo ku-community projects lapha mbona ukuthi kuqondile ngizavula lapha i-document engahamba ngimaka khona mhlawumbe yilo ezangenza ukuthi sifike lapha kulokhu zeni khona ngathi ngibala i-document leli kukhanya alizange la-reviswa labhalwa nje lachiwe linjalo nje akuzange kwaba le-proofreading ngoba kulama-spelling errors lana ama-senses kakho right okunye ngama-phrases nje ama-sentences that are incomplete yikho ngathatha ukuthi hhayi i-document leli lisaseku-draft ongangokuthi yes sizobona ukuthi uhamba njani aphinde ngaba lama-questions ayi-organization structure ngoba kulabo-CEO kulama-trustees ama-trustees ngazani kuthiwa ngama-founders angu-3 angazi ukuthi ngobani kodwa ngiyazi ukuthi kuloMamvundla is one of the founders maybe nisizofunda lami ukuthi ama-founders la angu-3 ngobani ngazani yiwo abale-ultimate term of this running of the institution le ekhona yomthombo wempilo ngoba if other things fail into engibala laphana ngazani bona they take over and run the institution kodwa ngazi ukuthi siyaqhubeka kunjalo yini kumbe is an inclusive thing engalidwa ngabantu abangu-3 abathiwa ngama-trustees plus kulabo-CEO kulani futhi sizafika khona lapho so ngagcina ngingasazwisisi ukuthi i-hierarchy yakhona phezulu kulobani kusehla kuze kuyefika phansi kuyabe kuhamba kanjani ama-founders lapha ngabona ukuthi lama-founders bekufanele ukuthi sazi ukuthi inhloso yabo kuqalwa le because kulama-founders okuyibo angazani bangabanikazi be-institution so angazi ukuthi bona inhloso yabo bekuyini kathesi do we divert yini sibe inclusive kumbe we still maintain ukuthi kule ultimatum of the 3 founders and then abanye bayabe siba ngama-followers yini so ngithe ngibala i-constitution le ngabona ngazani ibe kusayidi lelo so ngabona ngazani kukhona lapha bengihamba ngikhomenta khona sithi it's sort of unfair amanye ama-statements abhaliweyo ingazani le-institution is there to promote life and care for the Mangwe through water and healthy education social ingazani is sort of too broad angazi ukuthi thina sifuna ukumaintaina si-broad yini kumbe sizafuna ukuthi sibe focused so far ngathi ngiqala ngabona ngazani mina ingazani sort of focus but i-constitution ikhanya is sort of too broad ngoba ngazani idila ngama-youth siyabe sifundisa ama-youth lani sisiza impilo zabo sikhangela labahlukunyezwayo the safety in the homes but angazi ukuthi safety yakhona siyabe siyenza kanjani in the homes ngike ngakhuluma ngalokho in short nxa kuthiwa umthombo wempilo Wempilo will be one word, so it will be UW. Bengibala lapha isenta yale organization headquarters izaqala ise South Africa. And then kule address ephiweyo lapha bengizibuza ukuthi address leyi is it a property yomthombo kumbe i-address yomunye umuntu or i-rental property kumbe kanjani. So ngoba ilapho ukutshintsha so sifanele ukuthi sibe kwazi but for now singayichiya injalo ngibona zani kulungile lapho ikhona obhaliweyo lapha ngase upon resolution by the directors may move its headquarters to any place in the Africa or benzama ukuqondisa lapha ngikhansela okunye ukuthi yiko bensithi kulama errors khona in the grammatical akuzange kwaba le proofreading so izaqala ila
So afterwards, headquarter can move into any African country. I think it will choose statement delay. And then mina sengicabanga ukuthi because break this and make it ngoba kule one sentence all the way, which is too long and then become iyaba le tautology ugcina kungasazwakala ukuthi iyanga. So kungcono siyibreak sibe specific. And then i-organization may create ama-branches which is straightforward lapha bengicorrecta nje isikhiwa sakhona esikhona. And then lapha bengicabanga ukuthi sifanele ukudefine imangwe le, iyazi ukuthi imangwe yindawo engaphi. Imangwe yindawo eseZimbabwe. So sifanele ukufaka ku-constitution la ukuthi siyazi ukuthi imangwe le iseZimbabwe. To improve the livelihood of Mangwe residents through the community projects that support the existing health, education institutions in the district and resuscitating of sources of basic needs like dams and water. So lapha ngithe ngifunda ngazani sizakhangela i-health, sikhangele i-education yabantwana ezikolo, sibuye kumbe kuma-institution, kuma-colleges, abesiza lama-colleges, sikhangelele ngeze-health, sikhangele lokugebhela abantu imigodi lokwakha ama-dams. Ngazani yi-vision yethu esifanele ukuthi siyenze. Angazi khona lapho ngibona ngazani mina this is too broad. Sifanele ukuba focused. Senze ulutho olulodwa sibone ukuthi siyaphumelela. Nxa siphumelela we can go bigger. Wonke umntwana uqala nge-step, each step elokhu ehamba. Ungaqala ufuna ukuthi usprinta sugijima usanda zalwa ngibona ngazani kule risk khona lapho. So kumele ukuthi sibe focused maybe nge-health njengoba sesiqale ngayo. Ngazi nge-education lapha lakho ukuthi sizayifika khona lapho kuyabe ku-right lapho. Ma abantu bebona ukuthi i-capacity silayo sizakuba layo lakho kuyabe kulungile. And then lokuzogebha ngazi ukuthi ama-dams sizakwanisa yini, but ama-boreholes ngibona ngazani singakwenza lokho. So kusezodingeka input ebantwini ukuthi sikwazi ukubhala kahle ama-visions ethu ukuthi abantu bathini lani, but provisionally ngizabhala engikucabangayo esengikubonile sensingajoyinayo ukuthi abantu bathini, thatha khona lokho and then sikufake nje sikuhlanganise. And then sikweluleke kuhle and then we keep going and then abantu bazakutsho after writing ukuthi sithi. Lapha kuthiwa i-mission is to restore hope among vulnerable children. Lapha nxa sesithi vulnerable children, sitshona ukuthi siyabe sesihamba emizini yini sidinga abantwana zintandane kumbe abahlukumezwayo futhi siyabasiza yini. Ngibona ngazani lapha sesidiverta sisiyakatshana, sifanele ukuthi sikhangele ngezempilo. Sibone ezempilo health wise ukuthi tholisa abantu amanzi like ezibhedlela, le-good facility health. And then lapha kwasekuqhutshwa kuthiwa and communities that have been affected by poverty, abuse, violence, diseases and other natural calamities. Ngibona ngazani lapha sesiya too far out. Sesibakhulu kakhulu lapha. Kuyabe kufuneka impela sibe ngabantu aba-strong. But ma singaqala sibancane, maybe nxa kudingeka ukuthi sibe focused, sisuke si-focused. Nxa sesiyakhangela lapha vulnerable children affected by poverty, ababe-abused, ukuthi sesiyadinga abantu abahamba bengena emzini bedinga abantu ababa-abused, laba violence, maybe abakuluwa khona emzini lapha sesingenela sesiyaba ngabayananisi. Diseases, kithi kule AIDS, maybe siyabe sesingenela khona yini angazi ukuthi siyabe senzani kumbe sesifundisa sifake education. Angazi. Lapha bengicabanga ukuthi kathi kungaqondiswa kuthiwani, ngiyayibona ukuthi isense le ikhona but it's too broad, but kuyadinga ukuthi sibeke ngendlela sort of i-focused. But ama-documents amanye sengiwabonile ingazani we want to restore health to the communities of Mangwe, including. So benzama ukucabanga lapho ukuthi kathi kungabekwa kanjani le sense le khona. But lapha okungena le violence lapha lokunye lokhu ngibona ngazani we are going too far. Sisacathula. Kuyamele i-constitution yethu ibe focused ngezinto ezinye sifuna ukuzenza, but later on singabona ukuthi senza kanjani. And then provide holistic transformation of the young people and disadvantaged community by offering training, empowerment,
exposure to the life-changing innovations. Lapha angazi ukuthi sabe senza ama-trainings yini, le empowerment le ukuthi sabe senzani. Nabe ngicabanga ukuthi siyenza ngezempilo. So le kimi i-statement le ngibona ngazani it was questionable. Ngezinye izinto ebengizibona nje ngizibala ukuthi nxa sesisuka lapha sile constitution sifana ukuthi we stick to our objectives ngoba yi-guiding idea yethu yokuthi sihlangene siyenze i-constitution sifana ukuba le guiding idea that will stick to it and sibone ukuthi ama-activities esiwayenza afulfill ama-main objectives ethu. So we should get this right from the start. Ukuthi konke sikwenzayo kube aligned to the constitution. Except nxa abantu befuna ukuhamba kwangala constitution lapho it can be done. Siyenze ngesikujwayeleyo vele sakhula sikwenze emakhaya. But if you want to be professional, have a constitution ufana ukuthi icace njalo izwisiseke. Ngizahamba okunye lokhu ngambala nje kulama errors here and there nje grammatically but ama senses are right. Ngase sithi i-membership sifana ukuthi stipulate i-age. Maybe sithi abantu individuals aged 18 years and above yibo abazaba amalunga akhona member. Lapha ngakhansela angazi ukuthi ngakhansela ngani. I think okungasazwakali lapha and such other persons as the board directors may from time to time admit members not less than 3 persons shall be members. Labona lapha nxa ubala isentence yonke le izizofika la kayipheleli khona lapha ngoba ithi if sokulama condition la aba extended lokuqhubeka which is conditional. So i-statement le ngithe ngiyibala lapha kayizwakali ukuthi ithini. Kuyadinga i-specific ukuthi sibale into zethu zicace ukuthi sifunani. Ukuthi umuntu ebe yimember kufuneka ABCD. Kungabi lokhu long and wind ugcina ungasakwazi. Like lapho bafana ukuthi maybe kumbe sisplithe sibekwazi ukuthi o-assign i-membership ngama-board of directors yini kumbe uhamba kanjani ucace. Not less than 3 persons shall be members of the organization. Kusuke ngokunye mbona ngazani kufanele ukuthi sicace ukuthi umuntu uyaba yimember ukuthi baba bangaki is another phrase or clause efanele ukuthi ingene lapha. And then kwasokukhutshekwa lapha ukuthi besifanele ukuthi si-explain ukuthi ukuze umuntu abe yimember ufanele ukuba njani. But lapha sokukhulunywa nge-cessation of membership. Qhubeka kanjalo. So u-3.1 la ngazani ngaphansi futhi kuzorefer kuyi of which lapha udinga ukuthi alungisiswe kube straightforward lapho ukuthi ukuze umuntu ebe yimember what are the conditions. Ukuze umuntu ephele or cease to be a member what are the conditions. Ungaxubani konke nje kube yi-roboria kucaca. So ngama mistakes engathi ngibala lapha ngabona ukuthi kakucaca. So angazi ukuthi abanye babebalile yini bangena sentence by sentence bazwisisa izinto zonke lezi nama phrases abe phakathi ukuthi uhamba kanjani. But mina ngithe mbala ngabona ukuthi kulamaphutha akhona so kudinga ukuthi silungisiseni into lezi sihambe simunye sisiya phambili. And then good document le kukhanya vele it talks about he and the chairman. Yet sifana ukuthi sibe sithi chairperson ngoba isihlalo lezi zingangenwa ngomama. So sengathi u-chairperson is the appropriate term. Labo lokhu zeno he or she semkhuphe singamfaki kube sort of accommodative ukuze nxa kungumama laye athole space in the constitution laye abe accommodated. So ngezinye izinto engangizibona lapha ngihamba ngi-highlighter nje ukuthi i-gender we should be sort of be accommodative sibe se-center in the neutral singabi one-sided. Lapha ngabala i-statement leyi upon the expiry of such notice he shall cease to be a member but his liability to contribute to the funds of the organization in the event of being wound up or dissolved shall continue for 1 year
from expiry of such notice. I-sentence le inde at the end ugcina ungayitholi kahle, but ngokuyizwisisa kwami ingazani ithi yona umuntu angasiza ukuba yimember uzaqhubeka a-contributor, it shall be liable to contribute to the funds. So uzaqhubeka lokhu ebhadala even though esesiza ukuba yimember. So mbona ngazani it's unfair and it's not right. Umuntu engathi yena use-resignile i-membership kasekho khona, it should end there. Akufanelanga ukuba the strings attached to that person ukuthi lanxa engaso member umele lokhu eqhubeke lokhu ebhadala imali kumbe kusiba lokunye liable for ukuthi a-contribute ezinye izinto. Angazi ukuthi i-contribution le kumbe ikunika isipho kumbe ngama-liabilities, because lapha kuthiwa liabilities. So mbona ngazani nxa kunjalo is sort of unfair, so sifana ukulungisisa lapha kube kucace ukuthi kuhamba kanjani. I-gender lapha kule statement le lapha, which is this is still under 3.1 because ezinye ama-sections agxila lapha, so we should get this right from the start because kulamanye imali okuzeni like ngaphansi la u-3.1.1 urefer ku-3.1, of which this should be got right so that ngaphansi ngapha lakho kuzaba correct. A founder member will in such case to be active organization activities but shall remain life member to the organization. I-statement le kumbe ngithi phrase le kayizwakali ukuthi ithini. A founder member will in such case maybe referring to the above. Mbona ngazani sifana ukuthi sicace lapha ukuthi into zakhona zihamba kanjani, but shall remain a life member of the organization. So mbona ngazani ngezinye izinto ebengizidobha zena sezidinga ukuthi kubonakale ukuthi kuyalungisisa lapha kucace sibone ukuthi asiya phambili ku-straightforward. Ngithembala nje ngangatholi kahle ukuthi kuhamba kanjani khona. Membership shall be voluntary but depend on the level of involvement in fulfilling the organization objectives. Lapha ngafaka i-question mark ukuthi ama-objectives lawana voluntary ingazange kakucacanga kahle, maybe sizakucacisa ngokuya sesibeka the new lokhu ne-proposes sizalungisisa sibone ukuthi sizama ukuthi sicacisise. Lapha ngazi ukuthi nga-underline amanye. Under extraordinary circumstances, the board of directors may exceed the normal yearly limitation. Yeah, lapha besikhuluma ngama-honorary membership. An individual who has made unique seminal contributions to the field of social work is eligible for election to honorary member. Right, sithe umuntu oyenze kuhle wasebenza kuhle ulelungelo ukuthi akhethwe abe honorary member. The number of honorary members cannot exceed 1 in a calendar year. So sithi lapha umuntu oza nominate ukuba honorary member yi-1 in a 1 year. Sesiqhubeka lapha sithi under extraordinary circumstances, the board of directors may exceed the normal yearly limitations. I believe lapha i-limitation echiwoyo ngiyokuthi i-1 lapha. Nxa kube lama-conditions, maybe i-board can exceed this, overrule this above. So lapha ikuthi akucacanga, so yikho ngiphonga ukuthi of what, kuyadinga ukuthi i-constitution mayibhalwa icace ukuthi i-limitation of what, ukuze kucace abantu bekwazi ukuthi sikhuluma ngani. Then lapha kwaba le sentence le or a phrase, election required the anonymous vote of the board of directors. Kwaphela kunjalo. Le phrase le, it's meaningless. A member of the organization may nominate someone. That's straightforward. Board qualify the nominees. Then how does the member of the board given control or power
or trustees. Maybe these trustees are the founding members of the organizations. Masibala lapha ngazana kule 3 founding members. Yibo abaphiwa ama-powers to run this organization. Lapha benzama ukudefine ukuthi trustees have the power to run organization on their own. So nxa savele sibe lama-trustees, i-organization yibo azabe berun i-organization leyi on their own. So siyabe singasadinga o-chairman labo bani bani ababuya ngaphansi kwabo. Because sesilama-trustees. Ama-trustees can run organization. They take over from organization and run. I think from the legal terms, we need to verify this. Sibone ukuthi ama-trustees lawa sowafaka ngaphi lokuthi siyawadinga kumbe sidinga ukwenza kanjani. Ngibona ngazana okunye associate honorary attend lama-duties of trustees, associate members, full member. Ngibona ngazana lokhana ku-right zathu ukucacisa izwipo, but ngibona ngazana hayi, it was alright. Lapha ngathi ngikhangela lapha kulo chairperson lo vice chairperson, general secretary lo vice general secretary, treasurer, coordinator, auditor, and 3 members to form a board. Kumbe yibo ama-board members la. Nanthe ngikhangela u-coordinator. Really, do we need a coordinator? Ngazi njalo, when we get bigger, maybe we will need someone who will coordinate branches wonke, maybe ase-Botswana, South Africa, ngaphi ngaphi. But angazi, abantu bazabona ukuthi umsebenzi wabo umkhulu kanganani ukuthi ngeke sazi-coordinator sodwa yini without having that post there. Njalo u-auditor, it's best to have an external person obuya ezo-auditor ama-books ethu. This will help ngoba lo muntu o-within, I've seen it happen ukuthi umuntu o-within can collude labantu abakhona lapha begcina bevumelana ukwenza into ezingekho right. But kungabuya external person, this person will be neutral. Kathathe maside kayenzini uzo-audit ama-book in strict sense. So ngenye position ebengicabanga ukuthi leyi ngakhutshwa leyi, if we need auditors, we can hire people externally bebuye bezoyenza umsebenzi. Lapha kwazokuthi organization shall at the general meeting elect its members 4 people to the board of directors who shall serve for a period of 3 years. So lapha ngazama uku-summarize, I think, the board of trustees lapha. Ngazani i-board of trustees izabe injani, ilabantu abangu-3. And then i-board of directors izabe ile-4. And then CEO angazi ukuthi uzabe phezulu yini laphana. And then konke i-board of directors igcine sisiba le-7 people. Phezu kwe-7 people bese siba lo-CEO. So angazi ukuthi yiyo inhloso yakhona yini, but I think kuzadinga ama-clarification, sibone ukuthi senza kanjani. Lapha, board of directors shall policy making organization. The board of directors shall work to improve, shall stabilize members of board members. Numbers of board members. Uyikho sesikhulume ngakho lapha. And then kwasekuzokhulunywa futhi ngama-duties abo la. Bengibona ngazani ama-duties lawa ebefanele ukuyafakwa ngale ngaphezulu, singahlanganisi lapha lama-numbers lawa. Lapha sifanele ukukhuluma ngama-numbers kuphela, but lapha kukhanya sokulama-duties awe-board of directors asefakwa ngaphansi lapha. So yinto edinga ukulungisiswa futhi le. First of appointment.
Founding members shall hold permanent seats on the board of directors. Fair enough. I think terminology is found instead of city trustees, with the founders members. We respect those people but let's be careful by using a term there with the trustees, but instead let's call them founder members. That would be most appropriate. Yeah, that was English. Lokunye lapha bengikubona lokuzodescribe lapha maybe ukuthi kucace nje i-paragraphing yethu izinto zakhona ngoba lapha ngo-clause 3.6 at least ku-item 1 ekhuluma ngo-chairperson, general secretary la yabe le number yakhe, u-treasurer la yabe le number yakhe, and then lama-sub points ngaphansi kwakhona into odinga ukuthi kulungisiswe futhi khona laphana kungabi kuyinto ephonguxubana nje. Right, ngathi ngibala lapha u-clause 3.7 lo, removal of board members other than officials. Ngabala ingazani izinto zakhona zaba clustered at the end of reading a long sentence. Ugcina i-sense ilahlekile. So kungaba right, I think ukuthi siku-break into bits and pieces, ama-sentences azozwakala. Ukuze ngaqedi isikhathi lingazibalela, but u-3.7 lo clause le lingayibalisisa likhangelisise khona lapha. Ngazami ukugcina ulahleka kungacaci. Constitution ifanele ukuthi ibhalwe in simple English ezwakalayo ukuze kungabi lohlupho kusasa abantu sekusiba ukuthi kabazwanga ukuthi constitution laphana maybe ithi kumbe ithi, kufanele ukuthi kucace nje. Okulama referred to lokuzeni lapha ama-documents. I think there are about 2 documents. It should be done in accordance to the human resource manual. Angazi manual le ukuthi yiphi. Yadingakala ukuthi nxa si-refer to this document, i-document lakhona licace ukuthi yiliphi. Maybe human resource manual by whatever, governed by some policies or acts. Kubonakala ukuze umuntu edinga i-document lelo fanele ukuthi alithole kumbe lenze ukuthi libe khona lihlale lise-ofisini. Yeah, okunye he, him, he, we have to be gender sensitive. Mbona zani ama-highlights ami yiwo lawo. Kulezinye izinto ebengizibala ngase ngikhomenta ngathi too long and winding sentence or phrase, because ungakhangela u-5.1 law this is the application of funds and assets. The funds and assets of the organization shall be applied solely towards the promotion of the objectives of the organization as set forth in the Constitution, and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividends, gift, bonus, otherwise a way of profit. The organization provided the members of the organization, or giving profit to the members of the organization, provided that nothing herein shall prevent good faith of reasonable and a proper remuneration to any officer or servant of the organization or any member of the organization in return for any service actually rendered to the organization, or prevent the payment of interest at a rate not exceeding current bank rates, or money lent or reasonable and proper rent for premises demise or let by any member to the organization. This is one sentence.
this is too long. At the end ugcina ungayazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba sokuhlangana into eziningi lapha ezama interests, lend monies, the honesty, putting money. So kuba kuhle ukuthi lapha sicace sifake nje gaga maybe ama-short sentences into zakhona sizehlukanise. So ngamanye ama-mistakes ebengiwabona la ukuthi lokhu kukhanya akucacanga. Sasa umuntu engasebenzisa imali yakhe kumbe khuphe esikhwameni asebenzise, i-constitution yabe isithini ngoba umuntu engasebenzisa maybe kule emergency ekhona wasethatha imali wasebenzisa on good faith ukuthi imali uzathi sefika e-ofisini kumphelelwe i-fuel esendleleni esenza ama-duties omsebenzi, kufanele ukuthi kucace ukuthi angakhipha imali yakhe esebenzisa at least uzabuyisela, uyazi ukuthi kuhambe kanjani. So izinto ezinje ngezidinga ukuthi kukhangelwe kulungisiswe, break into pieces, kucace ungazi kwathi kusasa sesifanele ukuthi silandele asihambeni ku-constitution siyekhangela sithole ukuthi akuzwakali ukuthi kuthini, sigcina siyadinga ama-lawyers to interpret our own constitution kanti sifanele ukuthi siyenze icace. Ama-auditors ama-duties akhona bekhona lapha kodwa my view ngibona ngazani is best ukuthi abe ngabantu ababa-hired kodwa abantu bazakutsho ukuthi bathini. Kuyadinga ukuthi abantu bajulise umcabango babone ukuthi bona bacabanga kanjani. Ngibona ngazani elinye document, the provisions of the regulations of the Organization Act. Yiphi le act? Ngeka-1990 bani? Kuyadinga ukuthi khona konke kucace sibazi idocument leli so that nxa sibala i-constitution leyi siyayizwisisa kahle kahle ukuthi ithini, refer kuwaphi ama-documents ibe yinto ecacileyo. Ngibona ngazani kuphelile bento ngi-highlight nje lapha engibone khona ukuthi kulamaphutha adinga ukuthi alungisiswe lokuthi sibekwazi ukuthi hayi kulabomama esilabo kunhlanganiso yethu sokusimele kuba gender sensitive labo bebe-included. Lamanye amaphutha esikhiweni lapho kubhaliweyo khona kucaciswe sibhale nge-simple English esizakwazi ukuthi sonke sizwisise. Ngibona ngazani yikho khona lokho but benga-refer njalo ukubhala ama-notes somewhere I can try. Kumbe ngisashare lapha kumbe sekubalekile angazi. Ngibona ngazani bengikhangela ngakubhala information engayibhala ku-WhatsApp ukuthi be specific with the use of terms of founder member lama-trustees sibe specific and reference the document atholakala yaziwe, i-membership age kumele icaciswe, and then ama-objectives ethu afanele ukuba focused engabi too broad, otherwise sizagcina sibamba lapha siyeka sibamba lapha siyeka kungabi lolutho oluphumelelayo ngoba siyasabalalisa ekwenzeni yethu kufanele ukuthi sibe focus senze ulutho siluphutshise. And then okunye ngangikudinga yi-hierarchy yabo CEO, board of directors, board of trustees, lama-officials, ukuthi kuhlala njani, who is at the top followed by who kuze befika phansi. Lokuthi i-legal framework ye-constitution yethu ifanele ukugxila eZimbabwe or eSouth Africa. I know this document lathi libhalwa laligxile eSouth Africa, but ngiyakwazi ukuthi umsebenzi omningi siyabe siwenza on the ground is Zimbabwe. Maybe we can pick a bit of South African rules, sifake maybe one phrase of it, and then have the Zimbabwean part of the Zimbabwean constitution element inside our constitution as well. Mbono wami ngiyazi ukuthi iBotswana la yelapho okunye, but mainly it's just a phrase in passing which is a relator to the Zimbabwe, maybe ukuze sithole i-backbone yethu le support. Ngiyakwazi maybe one stage sadinga o-minister ukuthi bezosiza labanye abe-health bebe khona beZimbabwe ngoba yikho lapho esigxile khona esizasiza khona abantu basemangwe. So kuyamele ukuthi sifake ama-elements akhanya ukuthi sisebenza labantu beZimbabwe. Ngibona ngazani yikho ebengikuphethe lapha. Ngiyabonga.
I will stop with this sharing and recording. Thank you very much. Ngiyabonga. Ngizastopha ivideo leyi. Ngiyabonga ukulalela kwenu. Thank you very much. Ngizazama lapho engikwanisa khona ukuthi sincedisaneni sibhale i-constitution leyi. Lolwazanyana lami sembhalile ama-documents lama-procedures ama-company which have done well. So ngizasebenzisa ulwazi olulutshwane lalo to do this constitution, but ngizabona ukuthi isikhathi sesiyangixaka ngesikhathi ngisuka ngibe involved entweni eziningi zasemsebenzini here and there, lamanye ama-organization ensuka ngihambe kuwo lokuya ngena khona kithi ngapha kulama-fires lani, so ngiba involved kakhulu lapho kuba khona ama-risks. Ngicina ngigijima up and down to try and restore ezinye izinto ukuze impilo yabantu ibe back to normal as quickly as possible. Ngiyabonga. Thank you very much. Sizancedisana sonkeni, we'll make things happen. Together, we are unbreakable. Ngiyabonga. Thanks. Bye-bye.